up? I'm Garangi and welcome back to my channel. वीडियो शूट करने के लिए रेडी हो रही थी तो आई थॉट कि क्यों ना मैं रेडी भी ऑन कैमरा हूँ आज। तो मेकअप करने के लिए मैं आज ऑन कैमरा बैठी हुई हूँ। तो ये आज थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल मेकअप लुक सॉर्ट ऑफ वीडियो होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So I'm starting off with this day gel cream that I've shared already. I got it from Smitten. It works really good as a primer. This video was actually going to be a proper get ready with me sort of a video, but for some reason I needed to do a voiceover. So I'm just gently applying it all over my face and just waiting it to get absorbed. And now I'm applying a tiny amount of my favorite Garnier's BB cream. All the products that I'm using will be linked in the description box. Next, I'm applying some concealer on my eyelids so that the eyeshadows look bright. You can also use the same BB cream or a foundation for that matter. Now I'm taking this magenta shade from this Beauty Glazed color board and applying it on my eyelids, directly on my eyelids. All the products I'm using are very basic and very simple so that anybody can do this. Now I'm taking a lighter pink shade and applying it on my crease. After that is done, I'm taking a nude shade and again applying it on my crease. You can clearly see I'm not using anything fancy, just whatever is available. Now I'm taking this shimmer shade, this silvery shimmer shade from the same palette and applying it on my center lids. And I think it looks cool. Now I'm applying the same magenta eyeshadow under my lower lash line with a small applicator brush. You can also do this with a Q-tip or just with your finger. Applying the very basic Lakme Insta liner. I'm trying to draw a very thin wing here. I don't like broad eyeliners, so just a thin wing. Next, using my favorite Maybelline's Bullet in the shade Burgundy Blush as my blush. These lipsticks are very creamy, so I don't use them as lipstick. I just use them as my blush and my eyeshadows. Now applying Maybelline's 02 Soft Wine and mixing it with Blue Heaven's Elegance Matte Lipstick in the shade number 11. I actually forgot to do my eyebrows, so here is me doing my eyebrows. Also, don't forget to use a mascara as it really opens up your eyes. I didn't because I lost mine. Eyebrows be done, lipstick be done, eyeshadows be done. So I think I did a good job creating this लुक। तो मैंने कोई हाइलाइटर वगैरह नहीं लगाया है बिकॉज इट्स डे टाइम। अगर कोई बिगिनर मेरी वीडियो देख रहा है तो आई थिंक तुम ये कर सकते हो बिकॉज इफ़ यू हैव नोटिस्ड आई डिड नॉट फॉलो एनी स्टेप। आई यूज लेसर प्रोडक्ट्स, मैंने बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। आई डिड नॉट यूज़ फाउंडेशन, हाईलाइटर, कंसीलर्स वगैरह, ज़्यादा कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया है हैवी मैंने। बिगिनर्स अगर मेकअप करना नहीं आता है मेरी तरह हो तो आई थिंक तुम भी ये जो मैंने किया है अभी इस टाइप का फॉलो कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस लुक विद डिफरेंट कलर्स। मैंने पिंक पर्पल यूज़ करे हैं, तुम कुछ भी ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, ब्लू येलो का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि कैसा लग रहा है ये, और इफ यू लर्न even a single thing from this video ना, तो please like this video and share this and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Till then, bye bye.